So let me get it right. Most of you doctors В основном вы все здесь врачи. at least start CPAP therapy on your unit. So when they first put it on, that's your job. Как минимум, это именно вы, кто начинаете CPAP-терапию, вы именно устанавливаете приборы. Yes, that's right. And then when you did that, you leave it to the nurse. И когда вы установите, то всю остальную работу вы перекладываете на медсестру, так? Yes, that's right. And would you say that this is working? И Are you satisfied with the nurse's как вы work? думаете, это работает? Это нормальная работа для перекладывать работу на медсестру? Oi? Mezzo? Sometimes yes, sometimes no. Иногда да, иногда нет. Okay. So what I'm going to do is I briefly tell you how theoretically application should be done. Но я сейчас вам расскажу, как теоретически должна происходить аппликация. And from now on, И с настоящего момента, when I tell you how to do it right, как это делать правильно, you don't have any excuse when the nurses are not doing it right, because when they do it right, you have not taught them right. у вас не будет никакого шанса оправдать себя, потому что медсестры знают, как это делать верно, и вы обязаны знать, как это делать правильно. Okay? Вы не сможете свалить все на медсестру. Okay, very good. So I'm putting a little bit of pressure on myself now, yeah? И я сейчас покажу на себе. Okay. So when we start with CPAP therapy, Когда we мы have начинаем CPAP-терапию, let's start with we have two different choices to у apply. нас есть два вида устройств на выбор. So one are the prongs or cannulas, like you would say, Первое это канюли, как вы их and называете, the other choice is mask. и другой выбор может быть в пользу маски. And let me just briefly tell you what can happen Сейчас вкратце if я вам you расскажу, что случится, if you don't do it properly. если вы не наложите их правильно. Then you end up with a situation like that. И тогда все закончится вот так. So before we start, let's say one thing that Прежде чем мы начнем, right, давайте right, скажем, the correct and CPAP therapy, you always have to change in between mask and prong. что при корректной CPAP-терапии вы всегда должны менять сначала переходить с маски на канюлю. If you don't do it, it's getting very difficult to avoid things like that. Если этого не делать, то будет тяжело избежать вот таких ситуаций. Okay, so when we start with the prongs, what would you say in your daily practice? How do you choose the correct size of the prong? Ну, давайте сейчас поговорим о канюлях и в вашей ежедневной практике, как вы подбираете размер. Вам вопрос. Okay, you take a measurement То есть tape, yes? вы берете вот такой шаблон, измерительную ленту. And now you see the prongs or the size of the И prongs здесь вы indicated видите at the top row. индикаторы размера канюли And сверху ленты. which size would be the right size for this fella now? И как думаете, какой размер будет подходить именно этому ребенку? So you Как думаете? run it under that? Вы подгоняете, передвигаете. Ну вот так. Like this. Okay, so in other words, what's your aim? Другими словами, какова ваша цель? How big should the prongs be? Каким должен быть размер канюли? Максимально. Максимально компрессия. That's the point. They should be as big as possible, because what you want to achieve is you have to have a tight system. Да, в этом и самая суть, что у вас должна быть плотно прилегающая система. At least on the nose, because that's where you are working with. Как минимум в носу, потому что именно с ним вы и работаете. Okay, so that's the first part. And Это первая часть. if you take a look at this part here at the nose, the septum, Посмотрите сейчас вот на эту часть носа, на перегородку. most likely this was the result of a prong that was too small. И в основном это результат канюль, установленных меньшего размера. Or maybe they were pulling too hard Или, возможно, их слишком натянули with the strips. Тесемками. Because pulling too hard means that the prong always goes this direction. Потому что если их сильно затянуть, то канюли слишком глубоко войдут в нос. And the first part that will have contact with the prong is the septum. It's always the septum when you use prongs.
первая область, которая контактирует с канюлями, это как раз-таки область перегородки. And in some parts the upper lip, like you see И в некоторых ситуациях это верхняя this губа. redness here. You can take the computer and take a look at it. Вы можете повернуть себе компьютер, если вы хотите посмотреть. So, okay, in other words, I want to have a tight system. Другими словами, нам нужна плотно прилегающая система. Which part of the body I'm not able to fully close? И к какой Of the части тела я не могу плотно затянуть устройство? Neck? No? Which creates, what creates leakage? А Anyway, no matter how good or tight the nose is? Что провоцирует утечку? И вне зависимости от того, как я установил канюлю. Рот открытый. Mouth, open It's the mouth. So, That's right, это рот. whatever you do, if the baby is crying, the mouth is open. Когда ребенок плачет, рот открыт. Sometimes it's closed, sometimes it's halfway open, whatever you may call it, you have to have at some point leakage over the mouth. That's И иногда ребенок плачет, иногда нет, то рот может быть полностью открытым, полуоткрытым, но все равно это именно та область, где происходит наибольшая утечка. so that's something you always have, or almost always have, let's say. Это то, что происходит всегда, ну или практически всегда. Okay, if you, at least it's in our system, if you take a prong В нашей системе, если возьмете вот эту канюлю, and you really put it in, и вы очень плотно насадите ее, what you get is you end up with prongs вы that получите go this way. то, что You канюли разойдутся. And this will make it very difficult for you to enter the nose. И вам будет довольно-таки сложно установить их в нос. So in other words, you simply put it 1 or 2 millimeters in, and that will avoid that they diverge, you know. Но вы должны установить просто на 1 или 2 миллиметра глубиной, чтобы избежать неправильного положения канюли. The second thing is, Второе. the prong has, our prong from the company made in, there are different ones on the market. Это наши канюли компании Medin, и есть и другие компании на рынке. It has two different sides. You see one side has a rounded shape. Здесь две стороны. You see that? Смотрите, здесь такая круглая And one сторона, side has a а другая straight shape. сторона, она прямая. The rounded shape has to end up always on the upper lip. А круглая сторона должна прилегать к верхней губе. So it's more like an anatomical shape Это анатомическая форма. for that. Continuing with the mask. So Давайте продолжим с let's say шаблоном. we decided this prong. Мы решили, что это вот эта канюля. If you take a look at the bottom row, the measurement tape Посмотрите на нижнюю часть этой ленты, will indicate the size, the correct size of the mask. то мы найдем правильный размер маски. So if we end up here, we are right in between medium То есть and если мы small здесь, mask. то мы где-то между маской размера medium или small, маленькой Okay. и средней. So you may ask, okay, if I'm Может, у вас between вопросы? small or medium, which size do I Вы choose? можете себе задать вопрос, то какой размер тогда выбрать, средний или маленький? And let's say the correct size of the mask И правильный размер маски, is always very close to the nose. то, что она должна располагаться очень близко к носу. What do you create if the mask is too small? А что будет, если выбрать очень маленькую маску? What happens to the nose? Что случится с носом? It's getting compressed at some way, let's say. Ну, произойдет компрессия. And what if you choose it too big? А что, если вы выберете слишком большую? Leakage. You increase leakage. Да, то вы Exactly. The bigger the mask, the more leakage, the smaller. You might have a good CPAP pressure on your device, but not really down to the lung, because you restrict the nose too У much. вас не будет никаких изменений в показателях CPAP на аппарате, но будет повышаться давление внутри легких, Okay. если маска будет слишком маленькая. What would you say are the most vulnerable points of the skin of the baby when you use mask? А какие вы можете назвать опасные моменты или зоны, если маска, if mask what else? If mask what? If I forgot the last The most word. vulnerable parts if they use the mask. Which part of the skin? То какая часть лица будет подвержена более серьезному риску при использовании маски, при давлении маски?
a bridge. So the bridge here. This is the part like you would see it here. This, I would say 100% comes from the Да, mask. это переносится, и практически в 100% случаев повреждение происходит из-за маски. And the nice thing about this generator or about our generators is that you can adjust the angle of mask or prong according to the anatomy of the baby. Одним из преимуществ именно наших масок это в том, что в них есть специальные регуляторы прилегания маски на лице ребенка. So let's say this is the steepest angle you can get. Смотрите, это самый острый угол, который может быть. And look, if I simply put the generator on the nose like that, И если я приложу генератор к носу вот так, you see that on top вы видите, что наверху it's not the right shape. неверная форма. So in this case you have to change it for the mask, and then it's really fitting better. Изменить угол прилегания маски, this и тогда would be the она optimal будет shape. уже прилегать лучше. Можно вопрос? Маску тоже одевать на 1-2 мм, не до конца, так же как и канюлю? Just do wear the mask 1-2 millimeters far from the nose as well as cannulas. No. Нет. До конца? No. Because the cannula enters the nose. Нет, канюля, она входит в носовую Нет, полость. я понял. Имеется в виду, что Вот генератор когда потом. начинаешь Generator до конца. Okay, I see. No, Я теперь because понял. even if you put it the whole way in, the shape stays the same. Вы знаете, даже если вы его до конца наденете, то форма останется той же. Форма не изменится. No. So if you, let's say, if you put it halfway А in, если вы наполовину только его установите, it's relatively stable and okay. относительно он стабильный и, в принципе, тоже нормально. Yeah. Okay. Okay, good. So, just to continue with the straps, Сейчас продолжим And- с тесемками. I'm going to show you a different picture, which is quite nice because it's made on our unit. Сейчас я вам покажу несколько картинок. Они What would довольно you say? I'm показательные. saying this is the most happy child across Germany. Я могу сказать, что это самый счастливый ребенок в Германии. Right or wrong? Правда или нет? Да нет. No. обычный. No, this is the saddest child Нет, in whole самый Germany печальный at this ребенок во всей point. Германии. Вот именно в этом состоянии. Because first thing, the generator is unstraight. Во-первых, генератор установлен с отклонением. What do you create if you have a generator А like что that? случится, если вы установите генератор вот так? It would compress another part. On one part you would increase pressure, on the other you get more leakage. С одной стороны у вас будет выше давление, с другой стороны больше утечка. So that's the first thing. The Это second первое. thing, and that's why I'm showing you that it's with a different generator. So, but Это другой генератор, the principle компания. of fixation is exactly the same. но принцип фиксации такой же. Many do position the strips like that. Многие натягивают их вот так. And what you do is you come close to the eye И and you really restrict. For example, this is edema. И недостаток в том, что вы надавливаете, сдавливаете область глаза и вызываете отек. And don't get me wrong, this child had edema everywhere. И поверьте, у этого ребенка отек везде. But if you come too close to the eye, Но you will если- increase exactly this edema here. And do you think that this boy can open its eyes? Но если у ребенка, если вы надавите именно на эту область, то отек произойдет вокруг глаза. Как вы думаете, может ребенок открыть глаза? Most likely not. And it's rather a big baby, so it's Скорее about всего, не может 2 to открыть 2.5 глаза. kilo, let's say. Возможно, Okay. это ребенок 2-2,5 килограмма. But even if this boy would be able to open its eyes, what would he see? Но если этот мальчик и сможет открыть глаза, что он увидит? He straight looks onto 2 compressors and nothing more. Он So, смотрит прямо на трубки компрессора и больше ничего. so even if you use any additives like a compress or hydrocolloid tape, whatever you use in addition, И
неважно, что вы используете помимо этого, какие-то компрессы или гидроколлоиды, неважно. You have to use it clever. Вам нужно их использовать с умом. Because this is not clever, you know. Потому что здесь использовано не с умом. You have to cut it or simply place it in a very small shape. Их нужно либо обрезать, либо расположить на другой области. Alongside the strip and not Вдоль more. этих тесемок, но And не not в другом more. месте. Okay. Хорошо. Then what we did, and I told the nurses already, this is like an Ну, сейчас вот что я рассказывала медсестрам, an updated version of the fixation, because sometimes a big problem is to get the generator, so the whole part here, это улучшенная форма фиксации, потому что обычно очень сложно расположить генератор именно вот так прямо. really stable on the skin, so that it's not moving. Чтобы он оставался стабильным на коже и не смещался. And if it's getting unstable here, you create more leakage, more pressure marks, and so on. И снова, если он отклоняется от середины линии, то возникнет с одной стороны больше давления, с другой стороны больше утечек. And this is why we changed it. And see, if I take the tube here И and I смотрите, simply вот сюда. turn it, Даже если я You see покручу the- трубки с этой стороны, the generator relatively stays where it should be. то генератор относительно остается именно на том месте, где вы зафиксировали. And this even when the baby moves its head, Даже если ребенок будет крутить головой, it will rather stay the same position. он практически останется на своем месте, неподвижно, So практически. even if I really И twist it смотрите, hard, даже если я его так перекручу, and it should not be like that on ну, your конечно, unit, такого никогда не должно происходить, then it stays almost the same way. то он остается на своем изначальном положении. Okay, so to get the correct size of the bonnets, Так, ну теперь, чтобы определить правильный размер шапочки, and I just want to show you our bonnets are я хочу rather вам показать наши шапочки. they are pretty flexible. Let's say. Они довольно сейчас растяжимые. So you have this scale here with this color coding, Здесь у вас шкала с закодированными цветами. and you see the scale starts at 17 И here. начинается с 17. So Посмотрите. in other words, here Другими you start your словами, measurements. здесь вы начинаете измерение. Okay, over here, because самого you can начала. also start it here, but then you get a complete Ну, конечно, round. вы можете начать и с другой стороны, но тогда будет довольно сложно будет считать вам правильно. And if you see the bonnet here is Смотрите. right over the neck. Шапочка здесь идет прямо по шее. And I'm telling you that because you mainly are used to measure the head Я вам circumference потому что this way. обычно, я вам рассказываю, потому что обычно окружность головы измеряется именно вот так. But if you want to have the right size of the bonnet now, Но для определения правильного размера шапочки you сейчас simply go over the neck. вы должны пройти через You have шею to include the и ears, также вокруг через уши. and then, sorry, I did it wrong. Так, неправильно, вот так вот. And then you end up И with, затем вы blue. заканчиваете вот на голубом цвете. okay, and this is the indication for the right size. То есть это So индикатор правильного размера. there is a little clue behind it. Let's say Здесь небольшая есть Let's say подсказка. you end up here, Посмотрите, а если вы вот здесь вот so остановитесь, close to the smaller size, ближе к меньшему размеру, you can choose the smaller size in Вы this case также можете выбрать шапочку меньшего размера, because of the, let's say, rather flexible material. просто потому что ткань хорошо тянется. Because it gives you a better fit on the head. И она плотнее прилегает к голове. So it's not moving this way, Она you не know? смещается, не перекручивается. Okay. Interestingly, I saw it previously on the unit Там в палате я видела очень интересный у that вас момент, the nurses very cleverly что медсестры сделали очень по-умному. included the circuit Они также они обвязали on the bonnet, они обвязали трубки вот which этими is веревочками, absolutely okay. потому что это абсолютно нормально. But let's say
the main intention Ну, давайте скажем, что Of- вообще основная of those strips функция вот этих веревочек is to close the bonnet as close to the просто head, закрыть, завязать шапочку, закрыть To- верхушку. to avoid that over time the bonnet Для того, goes чтобы this way. избежать сползания шапочки вниз. Okay, that's the basic Но intention это, behind it. но это вот основная функция, которую намеревались сделать производители. Do you have questions? Есть вопросы? Есть вопрос один. Сейчас, секунду. Когда мы используем маску, When we use a где mask. маска? Маска где? Where is the Yeah, mask? just Значит, вот I этот don't know. угол, Yeah. вот этот угол Then мы, this angle, мы обговорили, So что we его discussed можно, that angle. да. Когда используем канюли, when we use canvas, он также важен, или мы is должны the angle максимально вот так significant, сделать? or we must adjust it just maximally? Маска понятно, то есть так When или it's так. about mask, it's clear. А канюли, But canvas, это важно? can they be adjusted? Um, Is it significant to adjust them? The angle? Usually what we teach is that if you see the anatomy of your nose, of your Ну, nostrils, это обычно то, как мы учим. Если посмотреть на анатомию носа, to enter the для nose, того, чтобы в него попасть, you have to come from below. нужно снизу Максимально. вести. And therefore, in this case, I would say it's better to choose the steep angle because you come from. И в этом Under the случае sinus. я бы сказал, что лучше использовать вот такой вот острый угол, чтобы попасть в ноздри. But you know, let's say an African baby has a different anatomy than a European baby. Но иногда можно сказать, что у африканских детей анатомия немножко другая, чем So у the европейцев. African baby has a very У них очень wide nose. широкие носы, instead of a European baby. в отличие от европейских детей. I have big. We are the pig nose company. Да, да. Да. So in this case, I would say you start with a steep angle. But Поэтому лучше, конечно, вот с острого угла начать. and you know that sometimes what we do as a doctor or as a nurse, we always look to the baby like that. Ну и иногда вот то, что мы обычно делаем, врачи, пациенты, мы смотрим на ребенка Thank you. сверху, вот так. But in this case, Но в этом случае- the only way to get it right is you have to go down there Единственное правильное and look решение over это there. просто сесть и посмотреть. From up there you can't see Если вы that. посмотрите сверху, то вы ничего не увидите. Okay, because if it's too steep, Если then you have to угол correct слишком it. острый, Я понял. но все-таки вам придется откорректировать. Спасибо. Thank you. Then you have to correct it because what you can create is if you don't get the angle correct. Если не подобрать правильный You угол, see, if that is my nose, представьте, вот and мой нос, you get it wrong, you can и create вы this неправильно войдете, то on the inside of the то nose, сами канюли согнутся внутри носовой полости. and it's very difficult to see that from the outside. И это довольно сложно увидеть снаружи. This is why it's important, Поэтому especially очень важно, when using the cannula. особенно с канюлями. У меня тоже вопрос про I угол. also have a question about the Тоже, angle. да, это такой всех интересует этот угол, да? Вот. Everyone is interested in such angle. Вот у Медина есть еще многоразовые There are the multiple usage генераторы, да? generators. Из Reusable. металла, да? Metal Вот, made. да. Yes? Вот, да. Два вида. Two types. Один, значит, для детей до 800 грамм, One is for babies under 800 grams и другой свыше. and another one more than И вот 800. они пишут, отличие в том, там не поворачивается этот And the угол, да, difference is он that there is no regulation of the стабильный, angle. да, и они It пишут, remains что stable. для детей, те, которые до 800 грамм, And угол 45, Actually, they say that градусов. for babies under 800 а те, grams, которые angle must be больше 45 degrees. 800, But if 60. more, then angle should be То есть 60 это как бы вот degrees. рекомендация Медина такой угол выставлять. Ну вот. So Just it's a recommendation of the Medin company to set such an angle. the optimal way when you use the reusable generator Оптимальное решение, когда вы используете многоразовые генераторы, is if you have, because the angle it's just an adapter you put on the, угол это просто адаптер. and the optimal way is to have both, И оптимальное решение использовать оба. because then you simply change the adapter.
тогда вы просто смените адаптер. То есть это вот не строго. It is not strictly only to the и после. recommendation. Just if it's under 800 grams. No. Нет, это не строго. At least that's what I learned about this reusable one. The generator, the type, how CPAP pressure is produced, they are exactly the same. Ну, как минимум, что я знаю от производителя, что давление, производимое CPAP, оно такое же. The only difference is Единственная the разница angle. Ну вот нам какой заказать-то? Which one should we order? На 45 или For на 45 degrees or 60 60 градусов? degrees? А зачем оба нам? They say both. You see, you are outnumbered. Смотрите, вы в You are outnumbered. You меньшинстве. have to order it both. В меньшинстве No choice. можно оба. Оба. Both of them. Хоть на один-то, на 200 бюджет. You lose the whole money. 500 евро стоит. They are far more expensive. That's true. Ну да, они дорогие, да, They действительно. are far more expensive. That's Они right. намного дорогие, действительно. Намного дороже. Ну, а вот у многоразового, да, какой срок службы, сколько циклов стерилизации он выдерживает? So what the expiry just terms of usage for the reusable generator and how many times can it be sterilized? How many cycles of sterilization? I can't answer this. Не знаю, не могу ответить, не I знаю. don't know. About 40. I know that it's on the data sheet. It's written, but I don't know this information. Я At the знаю, что это moment. где-то написано в листовках в информации, но сам лично я не знаю, не помню. So 40 40? cycles. 40 cycles. We're using it for years now. В нашем отделении мы используемся уже годами. Ничего. Okay. Any other questions? Еще вопросы? Ремонтом можно нарезать еще и все, а металл. It was a long day. The weather is nice, so I think it's. Был длинный день, не знаю, понравился ли он вам. Смена маски и калий в течение суток. How often do you need to change the masks or cannulas? So I'm used to work 3 shifts: Вы знаете, мы работаем в 3 смены. morning, afternoon, night, Утром, днем и вечером. Ночь. and we do it once per shift, so 3 times a day. И у нас получается 3 смены за сутки, и мы меняем раз в смену, то есть 3 раза в сутки. And if you see like skin damage like Если that, вы посмотрите на вот такие повреждения кожи, like that, you have to think of changing it more often. то нужно менять чаще. Если вы увидите такое, нужно менять чаще. Канюли на канюли или канюли на маску? What do you mean, cannula to cannula or cannula to mask? So certainly physiologically, from mask to prong and back would be better. Физиологически с маски на канюле и было бы лучше, конечно. But like I said, there could be 1 or 2 children where you can use a small mask or even a medium-sized mask. Будут дети, которым подойдет и маленькая маска, и средний размер маски. And then you most likely have 3 options. So 1 prong and 2 different sizes of masks. И у вас будет выбор: одна канюля или 2 разных размера маски. But usually between mask and prong. Но обычно, конечно, выбор между масками. А как обрабатывается? How do you process, sterilize? В течение дня. Ну, в течение дня. Что мы ведь обрабатываем чего? Стерилируют или... Ребенка обрабатываем? Нет, канюли и маску. Они остаются у этого ребенка или выбрасываются? Если остаются, то как вы их Do обрабатываете? you reuse the cannulas or masks, or they of single usage? If it is of single usage, do you just throw them away, or you sterilize and then reuse? Across the world, you see all types of variations. It is a single-use Если говорить обо product. всем мире, то вообще по-разному. So I'm telling you, just about your unit. it was single-use. Одноразово выбрасываем. Because if you let's say if you wash it, if you Что если помыть, sterilize it with gas or whatever, газом или еще чем-либо, over time they will get через некоторое время harder. он станет жестче. That's the result. И вот такой будет результат.